This conference will now be recorded. Hello, everybody. I'm an alcoholic, and my name is Craig. My home group is the Mighty Purpose and Rhythm Group. I have a sponsor and a service sponsor, and I also have the privilege to sponsor and service sponsor. And I feel very honored to be able to be here today with you all to share my experience, strength, and hope, which gives me purpose to so many years of chaos and neglect I suffered from alcoholism. Translate? So what was your home group again? Mighty Purpose and Rhythm. ఆయన హోమ్ గ్రూప్ పేరు మైటీ పర్పస్ అండ్ రిథమ్ అండ్ ఆయన త్రాగుబోతు, ఆయన పేరు క్రేగ్. ఆయన ఈరోజు ఆయనకి ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, సర్వీస్ స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. అలాగే ఈయనకి వేరే వాళ్ళకి స్పాన్సర్ చేస్తారు, సర్వీస్ స్పాన్సరింగ్ కూడా చేస్తారు, రెండు చేస్తారు. ఈరోజు ఈ సమూహంలో ఉన్నందుకు ఎంతో ఆనందపడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఎన్నో ఏళ్ళు కేవలం గందరగోళం ఉండింది నా జీవితంలో. ఆ గందరగోళం నుంచి బయటకు వచ్చి ఈరోజు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And my topic today is all the principles of AA, which there are 36 of them. I will stay focused mostly on the 12 steps, but I'll also touch on the traditions, the concepts, and our service structure. But, you know, at this past General Service Conference, virtually, but normally held in New York City, we did have a visitor, one of your World Service delegates, Trustee Krishna. It was an honor to have him there. And I know I've done the reading and I've seen, you know, all the different languages in India and all the big books that are available at the GSO in India. But one point I wanted to make before I share is I really liked reading the section from the individual who thought it was so important that everybody in India understood and should be able to know what AA is and what it isn't, because I share that same ideal. I think it's important for us to have recovery inside Alcoholics Anonymous, but also to have service, so we have relationships outside of AA and people know who we are and where we are and how to get a hold of us and where to find us. Translate, please. Thank you. Krishna is actually my grand sponsor. That's great. Yeah, so ఈయన కృష్ణమూర్తి గారిని కలిసారంటండి. మరి అదే అక్కడ వరల్డ్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారంట ఆయన. సో మన పుస్తకాలన్నీ చూసి ఏంటంటే తెలుగులో అచ్చుపడిన పుస్తకాలు ఎన్ని మనం చూసి వేరే భాషల్లోని ఈయన చాలా ముచ్చట చెందారు. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఏ మెంబర్కి అదే ప్రతి ఒక్క ఉన్న తాగుబోతుకి ఏ మెసేజ్ అందాలి అన్న తాపత్రయం ఏదైతే చూపించారో ఆయన, అదే తాపత్రయం నాకు కూడా ఉంటది. అదే నాకు ముచ్చటేసింది. అది ఒక చిన్న కథలో చదివి చెప్పించారు ఆ పుస్తకంలోని. ఆ కథని చదివి నేను కూడా ఏంటంటే ఐ వాజ్ ఆల్సో, నేను కూడా ఆనందపడ్డాను చెప్తున్నారు. నేను కూడా అలాగే ఆలోచిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I got sober when I was 19 years old, and sometimes, you know, the older member of AA would kind of, when I first got here, think maybe I might not have been through as much as they had been through. You know, they made a joke that they spilled more than I drank. So I told them if they didn't spill so much, they might have got here sooner. But my family has been devastated by this illness. My grandfather, both my grandfathers passed away before I was born from this illness. My grandmother died when I was in my teens because of this illness. A lot of the men were locked up or dead or emotionally unavailable because of this illness. And I started drinking at a very early age, and I was surrounded with alcoholism, the behavior, the smell, the style, the neglect, the abandonment, everything that comes with alcoholism. I saw from a very early age, and it was such a normal existence. It was so normal that when I started to get better, I doubted so much whether or not I had been in the life that I had experienced for all those years. Translate, please. సో ఈయన
కుటుంబం అంతా కూడా త్రాగుబోతుల కుటుంబం అండి. నా తాతగారు, మామగారు కూడా ఇదే జబ్బుతో పోయారు. ఈయనకి తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా జైలుల్లో ఉండటమో లేకపోతే ఈ జబ్బుతో పోవటం జరిగింది. అందుకని నా చుట్టూ కూడా నేను తాగుబోతుతనంతో తిరిగాను. నేను 19 ఏళ్ళకి ఏలోకి వచ్చినప్పుడు అందరూ నీకు ఇంకా నువ్వు తాగలేదు అన్నట్టే మాట్లాడారు పాతగా వచ్చిన వాళ్ళు. ఎప్పుడు ఏమన్నారండి అనేవారంటే వాళ్ళు, మేము పారబోసినంత నువ్వు తాగుండవు అని చెప్పి. అప్పుడు ఈయన తిరిగి ఏమనేవాడు అంటే, మరి అంత పారబోసి ఉండాల్సింది కాదు, పారబోయిపోతే మీరు ఇంకా ముందే వచ్చి ఉండేవారు. సో అలాగా ఈయనకి వచ్చినప్పుడు అస్సలు సాధ్యం కాదనుకున్నాడు. ఎన్నాటి నుంచి బయటపడి ఒక మామూలు మనిషిలా బతకటం సాధ్యం కాదనుకున్నాడండి. అలాంటి ఉద్దేశాలతోటి నీ వచ్చాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And my family, like specifically when my grandmother had died, she was yellow when we found her, and because she suffered from alcoholism. But we called her death diabetes because nobody wanted to talk about drinking. Nobody wanted to talk about alcoholism. That's what I grew up with. That's how I grew up. That's the denial and delusion that I grew up with as far as being alcoholic in an alcoholic family. But the bottom line for me that helped me understand why I'm a member of Alcoholics Anonymous was not the fact that I had been to jail or I had been to so many rehabs or I was homeless or I got in trouble. It was the fact that when I started drinking, I couldn't stop. And when I wasn't drinking, I obsessed about alcohol. And that's all I thought about, and that's all that mattered. I was a good person. I liked animals. I liked to help people. But I had no access to that because once I started drinking, I couldn't stop. And when I wasn't drinking, I was obsessing about it. And even when I first took the first drink, I was already thinking about the 7th or 8th drink. And I also had that hole in the soul. I had that spiritual sickness. Nothing was ever good enough. Translate, please. ఈయన అంటే ఈయన రాకముందు రాకముందు ఇలా నాన్నమ్మ అదే ఇలా మామగారు పోయినప్పుడు ఆవిడ పసుపు కలర్ రంగులోకి మారిపోయిందంట ఆవిడ చర్మం రంగు. అందరికీ తెలుసు అంట ఆవిడ తాగుడు వల్ల పోయింది. కాకపోతే బయట వేరే కారణం అంటే డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ వ్యాధి వల్ల పోయిందని చెప్పారు. ఎందుకంటే అక్కడ చెప్పాలి అన్నా చెప్పకూడదు ఎవరికి అన్న ఉద్దేశంలో ఉండేవారు. నేను అలాంటి పరిస్థితుల్లో పెరిగాను. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఏదో తెలియని వెలితి ఉండేది నా లోపల. అది ఎంత తాగినా కూడా చివరిలో పూర్తి అయ్యేది కాదు ఆ వెలితి. నేను ఆ వెలితి పూర్తి చేయడానికే నేను తాగుతూ ఉండేవాడు. దాన్నే నా ఆత్మలో ఒక చిల్లు అని నేను చెప్తాను ఈరోజు. ప్లీజ్ గో హెడ్ డాక్టర్. Thank you. And I drank for the effect. I told you I came here young, and I was already stealing beer when I was a kid and Jello shots, and I would be at parties. I never liked the taste of any of the alcohol, but I still drank it because I drank for that effect, which just really explained to me or really showed me later on that I was alcoholic. I found myself in many hopeless situations, feeling there's nothing worse. We talk in AA all the time about somebody needs the program or somebody wants the program. Towards my last days of drinking, I needed and wanted the program so bad, but it still didn't matter. I still could not stop drinking. There were times where I swore I was done. I was never going to do this again. I was promising my mother, hugging her from getting, when I got out of jail, everything's going to change. And minutes later, I was drinking. Just as quick as I made a resolution, just as quick as I swore I wasn't going to do it anymore, I was drinking again. And alcohol owned me. Alcoholism owned me. And it was always my mind that brought me back to the drink. It was always my mind that convinced me. And we talk sometimes in AA about having this huge person, this huge entity in the meeting or in the parking lot doing push-ups, getting ready to take us out. That's our alcoholism. For me, it's like a little sneaky leprechaun. It's always trying to convince me to do something or convince me to not do something. That was my alcoholism, and it owned me. And I always gave in, and I always drank. సో ఈయన చిన్నప్పుడు కొంచెం మందు దొంగతనం చేయటం, ఇంట్లో పార్టీలో చెప్తే అలాగా చేస్తూ ఉండేవారంట.
అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఎప్పుడు కూడా అదే ఆల్కహాల్ యొక్క రుచి ఎప్పుడు నచ్చేది కాదు. రుచి నచ్చకపోయినా ఈయన ఆ ఎఫెక్ట్ కోసం కేవలం తాగేవాడు అప్పుల్లో. సో ఆ ఎఫెక్ట్ కోసం తాగుతున్నప్పుడు ఆ, ఏమైంది, ఆ ఆ ఎఫెక్ట్ కొన్ని రోజులకి పనిచేయటం ఆపింది. అదే కాకుండా వీళ్ళు ఎప్పుడు నేను ఇంకా తాగను అని నా ప్రామిసులు చేసేవాడు. సో ఈయన నేను ఇంక తాగను అని ప్రామిసులు చేసిన ఎప్పుడు తాగుతూనే ఉండేవాడు ఈయన. అది జైలు నుంచి ఒకసారి బయటకు వచ్చి కూడా వాళ్ళ అమ్మగారికి నేను తాగను అని చెప్పి అది పనికిరాలేదు. మన మీటింగ్లో ఎప్పుడు చెప్తారు, బయట ఆ, ఒక ఆ, ఒక రెస్లర్ పుషప్స్ చేస్తూ ఉంటాడు మీటింగ్ బయట పార్కింగ్ లో, అదే తాగుబోతాను ఉంది. ఏంటంటే ఆ రెస్లర్ పుషప్లు చేసి రెడీగా ఉంటాడు అన్నమాట. ఆ తాగుబోతాను నేను పట్టేసుకున్నాను. కానీ ఈ విషయంలో అలాగా ఒక పేల్వాన్ కాదు బయట ఉండేది. ఆ, ఈ విషయంలో పేల్వాన్ కాదు, ఆ, నక్క నక్క జుత్తులు మారి ఆ, నక్క. ఎందుకంటే అది అలా నక్కలాగే వచ్చి తాక్కుంటూ వెళ్ళిపోయేది. మళ్ళీ తాగేవాడిని. అదంతా నా బుర్రలోనే ఉంది. ఆ నక్క నా బుర్రలోంచే నన్ను పట్టుకుంటుంది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I had lost the power to choose. No matter what had happened the night before, no matter how many problems there were, no matter how many situations that kept piling up, it was not enough to stop me. All the pain, all the suffering that just happened, I was still drinking again. And, there was lots of interventions that would stop me momentarily from drinking, passing out, blacking out, getting arrested, something of that sort, but none of it ever stopped me from drinking. I learned that I have a huge, big phenomenon called alcoholism. And when I came to AA, my sponsor told me that I was going to need an even bigger phenomenon. And that bigger phenomenon turned out to be a higher power, or God as I understand him. I needed to understand that I was finally licked when I came to Alcoholics Anonymous. And that's what happened to me. There was nowhere else to go. I knew I had no hope. I knew there was no way to stop drinking. I had tried so many times before. Translate, please. సో ఇది నేను ఎన్నిసార్లు ట్రై చేస్తున్నా ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంటే ఆ క్రేవింగ్ అన్నది ఆపుకోలేకపోయారు. ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా ఆ ఫినామినా ఆఫ్ క్రేవింగ్ ఆపుకోలేదు. అప్పుడు నేను స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన అన్నాడు, ఎంతకంటే కొత్త ఫినామినా కావాలి నేను, అదే నేను హయ్యర్ పండు. నేను ముఖ్యంగా ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను ఎంత ప్రయత్నించినా నాతోటి అవ్వలేదు ఆగుడాపటం అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I came to Alcoholics Anonymous to stay, like I said earlier, at 19. And I was homeless for the first year and a half in sobriety. I didn't know how to work. I was so angry. I didn't know how to live. All I knew how to do was to steal. Again, I was a good kid growing up, but because of my drinking, because of my pattern, because of that obsession, because that was the only thing I cared about, I had nowhere to go. I had nothing. I had no skills, no talents. I didn't have a job. So I was homeless for the first year and a half, but I got myself a home group and I got myself a sponsor. Two very important things in my experience in Alcoholics Anonymous. And I got involved in that home group and I took a service position in that home group, and that home group trusts me to be available to be of service. And my sponsor started to take me through the steps. Translate, please. ఈయన అదే ఎప్పుడైతే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చారో ఈయనకి అసలు అప్పటికే ఏమీ లేవండి, ఎలాంటి విద్యలు నేర్చుకోలేదు. చిన్నప్పుడు మంచి బాలుడైనా విద్యలన్నీ ఇంకా వెళ్ళిపోయినాయి వెనక్కి. ఏ విద్యలు నేర్చుకోలేదు ఈయన. ఎలాంటి పని రాదు. ఈయన వచ్చేసరికి ఇల్లు వాకిలి లేవు. హోమ్లెస్ అంట. హోమ్లెస్ అంటే దే ఆర్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ అన్నమాట. అంటే వీధుల్లో బతుకుతారు, వీధుల్లో పడుతుంది. అలాగా ఏలోకి వచ్చిన సంవత్సరంన్నర హీ వాజ్ హోమ్లెస్. అంటే సంవత్సరంన్నర దాకా అసలు ఇల్లు వాకిలి ఏమీ లేదు, రోడ్ల మీద పడుతుంది. కాకపోతే రాగానే ఒక పని ఏం చేశాడంటే ఈయన రావటమే ఆయన పట్టుదలతో వచ్చాడు. అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే దీని నుంచి బయటపడాలి. నాకు
కొంతమంది అంటారు, కొంతమందికి ఏ అవసరం ఉంటుంది, కొంతమందికి ఏ కావాలని ఉంటుంది అని. నాకు రెండు ఉంది, నాకు అవసరం ఉంటుంది, నాకు కావాలని ఉంటుంది. నేను వచ్చేసరికి ఒక పని ఏం చేశానంటే ఒక హోమ్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను, ఇమీడియట్ గా ఒక స్పాన్సర్ తీసుకున్నాను. ఈ రెండు చాలా ముఖ్యమైనవి అని చెప్తున్నారు, ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఒక స్పాన్సర్ ఉండటం. ప్లీజ్ గో. And so my sponsor started to take me through the 12 steps, and I went through the big book of Alcoholics Anonymous, and I learned in those first 43 to 44 pages, including the very beginning of the book, the preface and the forwards. I learned what AA is. I learned what the organization stands for. I learned what it means to be alcoholic, what the mental obsession is, what the physical craving is, what the spiritual malady is. It explained things that happened that I knew was me, but I didn't have any answers for. I knew I belonged in AA because I had that condition. I could not stop drinking on my own. I obsessed about alcohol all the time, whether it was inside me or not. And I had that spiritual malady, that hole in the soul where nothing was ever good enough. I was always discontent. And I always needed alcohol to fix it, but it was never enough. So I knew I had belonged. And we went through that first step. And that first step for me to be able to admit I was powerless over alcohol and my life was unmanageable was so important. And he gave me a prayer in that first step experience, and he asked me to say it all through the day. He said, you don't build a relationship talking to God in the morning and night. You got to talk to God all through the day as much as possible. And he gave me a prayer to say, God, I'm an alcoholic and I need your help today. Translate, please. సో ఏంటంటే మొదట్లో వచ్చినప్పుడు ఈయనకి మొదటి సోపానం నుంచి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది స్పాన్సర్. ఈయనకి తాగుడు ఆపలేడు, అది కాకుండా ఇందాక ఆత్మలో ఒక చిల్లు ఉన్నట్టు ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు కదా, దాన్ని పోర్చలేదు. సో నేను తాగుడు ఆపినా నాకు చాలా అసంతృప్తితో జీవిస్తాను. సో నాకు ఇది మొదటి సోపానంలో నన్ను తీసుకెళ్ళినప్పుడు నా స్పాన్సర్ నాకు ఒక ప్రార్థన ఇవ్వటం జరిగింది. ఏమన్నాడంటే మా స్పాన్సర్ అయితే పొద్దున ఒకసారి సాయంకాలం ఒకసారి ప్రేయర్ చెప్తే నువ్వు ఒక రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయలేవు దేవుడితో నీకు ఒక రిలేషన్ కావాలి, ఎన్నిసార్లు చెప్పగలిగితే అన్నిసార్లు చెప్పేది. ఆ ప్రేయర్ ఏమని చెప్పాడంటే, దేవుడా నేను తాగుబోతుని, నాకు నీ సహాయం కావాలి. అది ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు చెప్పు, దేవుడితోటి రోజంతా మాట్లాడుతూ ఉండాలి, నువ్వు ఒక సంబంధం ఏర్పడాలి అంటే పొద్దున్న ఒకసారి సాయంకాలం ఒకసారి మాట్లాడితే సరిపోదు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే రోజంతా దేవుణ్ణి ఆ ప్రేయర్ చేయటం మొదలు పెట్టాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And it was by coming to believe in the hopelessness of the first step that I was now willing to believe in a power greater than myself. That was such an important ingredient for me, because until I came to believe in the hopelessness, until I came to believe that I could not do this, and this was not about willpower, I wasn't willing to believe in the power greater than myself. And once he saw me transition there, some of that I knew from my experience, some of that I knew from learning by going through the first step with my sponsor. Then I started to, he gave me a second step prayer, which was basically to ask God to direct my thinking and stuff of that sort. It's a long prayer, so I won't say it since we're translating. But I used that prayer consistently along with the first step prayer to start to get to know my higher power. And I went through the chapter We Agnostics in the big book and realized that lack of power was my dilemma. I did not have the needed power to stay sober. And in order to stay sober, I was going to have to find this power. And he was explaining to me how I was going to go through these 12 steps and develop this relationship with this higher power. But he told me from the very beginning, it was going to be about helping somebody else. It was going to be about being of service in AA. It was going to be about showing up for your family like you didn't show up for them before. It was no longer about me. And that was the only way I was going to save myself from death or a life of insanity. It could no longer be about me. సో ఈయన అలాగే రెండో సోపానానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అని నమ్మకం సరిగ్గా ఉన్న వాళ్ళ మీద చాప్టర్ ఉంటుంది. ఆ చాప్టర్ చదవటం, దాంట్లో ఈయనకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే నా దగ్గర పవర్ లేదు, అది నా సమస్య అన్నది అర్థం అయింది. ఇంకోటి ఏంటంటే మొదటి సోపానంలో పూర్తిగా నిరాశ నుంచి
నేను నమ్మకానికి వచ్చాను. ఇంకొక పూర్తిగా నాకు నిస్సహాయత నుంచి నేను సహాయం కోసం ఇంకో పవర్ని అడగటం జరిగింది. కావాలి నాకు, ఎందుకంటే నా దగ్గర లేదు. దానికి కూడా రెండో సోపానానికి కూడా ఒక ప్రేయర్ ఇచ్చి రోజంతా చెప్పమన్నాడంట. అది పెద్ద ప్రేయర్ అంట, అందుకని ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ కొంచెం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఆయన అది చెప్పట్లేదు. కాకపోతే ఇది ఆ చాప్టర్ చదవటంతో ఈయన పవర్ లేదని అర్థం కావటంతో, ఈయన పూర్తి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండటంతో సహాయం నాకు ఇంకొక ఉన్నత శక్తి నుంచి రావాలి అన్న నమ్మకానికి రావటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో. Thank you. And when I came to believe that this power could restore me to sanity, in that moment, I took a third step. Now, I was not a vulnerable person. I didn't have a father growing up. My uncles weren't around because they were in jail or dead, and it was not usual for me to be intimate with a man. But my sponsor grabbed my hands, and we got on our knees, and we said the third step together. And I decided to make this decision to go through with the rest of the steps. And I said the third step prayer with my sponsor, and then I got into my fourth step. And I started writing down all my resentments and the thing I was angry at, all of my fears and the things I was afraid of, all of my sexual conduct and the way I treated relationships, and then wrote down all of my harms. I had to look at all that stuff in order for me to start to have the key to the future. Translate, please. సో ఆ నమ్మకానికి వచ్చినప్పుడు ఈయన స్పాన్సర్ ఈయన చేతులు పట్టుకుని, మామూలుగా నేను అలా చేతులు పట్టుకుని మోకాళ్ళ మీద నుంచుని మూడో సోపానం ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. దాని వెంటనే నాలుగో సోపానం రాయటం, నా కోపంతో ఏంటది ఉద్రేకంతో ఉన్న కోపం, రిజన్మెంట్లు, దాని తర్వాత నా భయాలు, దాని తర్వాత నా లైంగిక వ్యవహారాల్లో నేను ఎలాగా ఇతర అమ్మాయిల్ని చూశాను, ఎలాగ వాళ్ళతో ప్రవర్తించాను, అవన్నీ రాసి చూసుకుంటే తప్ప నాకు ఆ దాట్ల నుంచి నాకు విముక్తి రాలేదు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And so after I wrote all of these things down, and I saw the patterns over and over again of selfishness, self-seeking, dishonest, and frightened, and controlling, and manipulative, and basically a pattern over and over again. It was about me. It was always about me, my drinking, what I can get, how I could win, how I was right. I didn't want to be wrong. I shared all this in my fifth step with my sponsor, who I trusted. And I went through that process with him, and he spent a lot of time with me. And because he spent a lot of time with me, I spend a lot of time with people today. One of the most important things my sponsor ever gave me was time. And I think that's one of the best things we could give to our sponsees is time, because time builds the value in the relationship. It brings the value in the higher power and the God, but it also allows us to understand what AA is and what we can actually get from it. Because we can do a lot with our membership. Some of us don't know all of AA, what AA has to offer, but when we spend the time, we get to know that. And that time starts for me with the fifth step, but then it's that time after. Translate, please. సో నా స్పాన్సర్ నాతో చాలా సమయం గడపడం జరిగింది ఐదో సోపానానికి. నేను చూసుకుంది ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆ స్వార్థ చింతన, స్వయం లాభం, ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు నా గురించి, లేకపోతే పక్కన వాళ్ళని మ్యానిపులేట్ చేయటం, ఇలా ఎప్పుడు కూడా నా కోసమే నేను ఎన్ని చేశాను, ఎప్పుడు నేనులోనే బతికాను. అది నా స్పాన్సర్ నాతో చాలా సమయం గడిపాడు. ఆ రోజు అలా గడిపాడు కాబట్టి ఈ రోజు నా స్పాన్సర్తో కూడా నేను గడుపుతాను. ఒక స్పాన్సర్ ఇవ్వాల్సింది ముఖ్యమైనది సమయం ఇవ్వగలగాలి. ఆ సమయం ఇవ్వడానికి మాత్రమే స్పాన్సరు ఏంటంటే బాగా పనికొస్తుంది. సమయం ఇవ్వడం అతి ముఖ్యమైనది. ఆ సమయం ఇచ్చాక ఐదో సోపానం చేసాక ఆ ప్యాటర్న్ అన్ని తెలుసుకోవటం జరిగింది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So we continue with the process, and we looked at all of these things, and we shared with each other, and then I looked at my defects, and he gave me another prayer, because he gave me a prayer for each step. But
to ask God to let go of the things to which I still cling. Because even after all of that work, even after all of that truth that we saw, even after all of that knowledge and experience, it was still my instinct. It was still my perverse streak to hold on to greed, to hold on to lust, to hold on to anger, to be in charge, to be in control, to not be weak. Like, it was still raging in me. So he reminded me that this was going to be a lifelong process. And we hear in AA all the time that you need to just let go. But you don't let go automatically, the same way you don't just stop drinking automatically. You let go when you go make amends. So he prepared me in my 6-step, my 7-step, my 8-step list. He prepared me to get ready to go make amends so I can go out into the world and correct the mistakes I've made and start to make things right. Translate, please. సో ఏంటంటే ఇవన్నీ నేను చూసుకున్నా నా నిజం నా ముందు కనిపిస్తున్న అక్షరాల ఇవి నేను వదలలేను. అందుకనే ప్రతి స్టెప్ లో ప్రేయర్ ఇచ్చాడు. ఇది వదలడానికి ఒక ప్రేయర్ ఉండేది. ఇది ఎలాగోలాగా నా నుంచి వదిలేలాగా నాకు వదిలేలా నాకు సహాయం చేయమని ఒక ప్రేయర్ ఉండేది. ఆ ప్రేయర్ చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడిని. చాలా మంది ఏలో అంటారు లెట్ గో అని, అంటే వదిలివేయి అని. అది ఎలాగైతే మనం తాగుడు వదిలివేయలేమో దీన్ని వదిలివేయలేము. అది వదిలివేయాలంటే మనం అమెండ్స్ చేయాలి. అమెండ్స్ చేస్తే మనకి అది వదిలే ఇది ఉంటుంది. అందుకనే 6, 7, 8 కూడా నా స్పాన్సర్ తీసుకెళ్ళటం జరిగింది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో. Thank you. And so I started to go. I mean, it took some time for some of them because I was afraid or I still had some ego. So I had to keep asking God for help. But eventually I started making amends and correcting the mistakes I had did with past, my mother, past family members, past teachers, past, friendships, relationships, even people I didn't know that well. My father, who I only met 5 times in my life, I still owned my side of the street, even though he had a long list of things he did. And I was so hurt that he didn't want to see his own son. I still approached him to make the one thing that I did wrong right, and to own that and to ask for forgiveness and to be an example of what God could do for a self-centered alcoholic like me, which was so powerful. And I learned so much in the 4th step and the 5th step, but I learned the most in the 9th step when I sat across from another person and admitted my wrongs and asked for forgiveness, or when I went to an institution and I tried to make things right because of the chaos I caused, or even animals. I sat across from the animals that I was raised with to make amends for not being a better caretaker. And I trusted in God that they would hear me and they would listen to me because God created them. So I understood I was connected to them. I was not separate from them. All of these things, which I never would have thought was possible, never would have thought it was something I would do. And it was kind of a small price to pay to be free and to have peace of mind and to start to create a life, because my teachers lied to me growing up. My teachers said, go find out who you are. But AA told me the truth and said, create who you want to be. Go create who you want to be and ask for the power to be that. Translate, please. సో ఏంటంటే ఈయన ఏమంటున్నారంటే అమెండ్ చేయడానికి నేను చాలా మందికి చేయాల్సి వచ్చింది. కొంచెం టైం కూడా పట్టింది. అహంకారం ఆపేసింది నన్ను. అహంకారం లేకపోతే భయాలు ఆపేవి అమెండ్ చేయడానికి. కథ ఈ తీసేయమని దేవుణ్ణి అడుగుతూ మొత్తానికి చేసుకుంటూ వచ్చాను. మొత్తం ఏంటంటే ఎంతో మంది ఫ్రెండ్స్, ఎంతో మంది చుట్టాలకి అమెండ్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ముఖ్యంగా మా నాన్నగారికి నేను 5 సార్లు చూశాను మన జీవితంలో. ఆయన నాకు చాలా హాని చేశాడు. అయినా నేను 2, 3 తప్పులు చేశాను ఆయన విషయంలో. నన్ను కలవడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు ఆయన. అలాంటిది నేను ఆయన ఎదురుగుండా కూర్చుని నా రోడ్డుని, ఆయన సంగతి నాకు అనవసరం, నా వీధిని నేను శుభ్రపరుచుకున్నాను. నా వీధిని నేను శుభ్రపరుచుకున్నప్పుడు ఆ పవర్ ఏంటో తెలిసింది. ఇది హెవెన్స్ లో ఉన్న పవర్. ఇది అయిపోయాక నేను జంతువులకు కూడా చేయటం జరిగింది. నా దగ్గర పెరిగిన జంతువులకి నేను సరిగ్గా చూసుకోలేదు. వాళ్ళకి వాటికి నేను వాటికి కూడా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి, ఎందుకంటే దేవుడే వాటిని కూడా తయారు చేసి, నాకు అవి వింటానే నమ్మకం, దేవుడు వినిపిస్తున్నాడు వాటికి అన్న నమ్మకం నాకు ఉంది. సో
నేను జంతువులకు కూడా చెప్పటం చూశాను, అదే చేశాను అమెండ్స్. ఇన్ని రకాల అమెండ్స్ నేను చేయటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్. Thank you. And my sponsor and AA and my home group gave me principles to continue to live by. Steps 10 and 11 for guidance for me to admit when I'm wrong. As soon as I feel the urge to be dishonest, or as soon as I get the feeling of fear or something of that sort, I immediately ask God to help, and I immediately ask for the power to turn my thoughts to someone else and to see how I could be useful, because that's my solution. As my sponsor said, it's not about me. And then the 11th step, I've done a lot of searching, all different kinds of religions, and Buddhism and Catholicism and drum circles, and I did so much searching. But the thing that worked most for me in my search for my higher power was page 86 in the big book, page 86 in the US and Canada book, Alcoholics Anonymous, which is about the nightly review in the 11th step. And it teaches me at night to review my day, to look at what I might have missed, to discuss something that I might be hiding so I don't hold it on my chest, to ask God for forgiveness and to come up with corrective measures, and then to wake up in the morning and have that list and to ask God for the power to make this change. If I owe my son an amends because of the way I talk to him, I need to ask God for the power to talk to him different and be an example and show him how a man acts in this world. If I need to, do something different at work, I ask God to help me be of service, so I go into work the next day to be more useful. So steps 10 and 11 really gave me a design for living. Everything I learned in steps 1 through 9 was important to find the higher power and to clean up, but steps 10 and 11 allowed me to keep that higher power in my life and to continue to allow me to grow. Translate, please. సో ఈ సూత్రాలన్నీ నాకు నా స్పాన్సర్ ఇచ్చాడు. అది ఆ సూత్రాన్ని నేను ఇంకా పాటించడమే 10, 11. నాకు ఏంటంటే 11వ సోపానం కోసం నేను చాలా చోట్లకి ఎత్తికాను. నేను బుద్ధిజం ట్రై చేశాను, డ్రమ్ సర్కిల్స్ అంటారు, అంటే అక్కడ నేటివ్ ఇండియన్ అమెరికన్స్ అనుకుంటా చేసేది, అలాంటివి ట్రై చేశాను, రకరకాలు చూశాను. కానీ ఎన్నిటికంటే నాకు ఏది బాగా పనిచేసిందంటే మన 11వ సోపానం పేజ్ నెంబర్ 86 ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో నైట్లీ రివ్యూ ఉంటుంది. నేను ఏమేమి తప్పులు చేశాను ఆ రివ్యూ రోజు నేను చేసుకుని మర్నాడు అది నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా ఉండేదానికి నేను దేవుణ్ణి పొద్దున్నే అడిగి, నేను అలాగా ఒకవేళ పనిలో తక్కువ పని చేస్తే మర్నాడు కొంచెం సరిగ్గా పనిచేసి పనిలో అలాగా నేను చేయటంతో నాకు అక్కడ దొరికాడు దేవుడు. ఏ జీవన విధానంలో నాకు దేవుడు దొరికాడు. నేను చాలా చోట్ల ఎత్తికేశాను ఆ 11వ సోపానం కోసం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And the 12th step for me, as it was described, is to carry the A message and to sometimes use words. Like today, I have to use some words because I have to share through communication my experience. But all through the day, all in the hours in between the meetings, all in the hours when I'm awake with the other people in the world, I have to be, a servant of my higher power through action. I have to show forgiveness. I have to show spirituality through asking questions, through participating, through being useful, through, giving my time, you name it. And with relation to AA, the way I do that is I raise my hand at the meeting and I offer to sponsor and I offer to serve a sponsor, and I make myself available to carry the message in service, in the home group, throughout the general service structure, in any way I can, because without Alcoholics Anonymous, I am nothing. I am literally nothing. I came here at 19 years old, ready to die, ready to be in prison for life, ready to walk around in this world just insane, not knowing to do anything but drink. And today I have a good family, I have dogs, I have friends, I'm free, I have peace of mind, I'm in good shape, all because of Alcoholics Anonymous. And I don't ever want to forget that. So as a sponsor, I always have one less than I need. When somebody needs help, I want to be there. I don't ever want to say no. I always want to make sure I'm there. Translate, please. హలో. యా. సో వాట్ ఏంటంటే ఏమంటారంటే
12వ సోపానం అన్నది నేను ఉపయోగపడేలా ఉండాలి అందరికీ. నేను ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాను, నా భాషలో కానీ నా వేషంలో కానీ నేను క్షమించేలా ఉండాలి. ఎవరైనా తప్పులు చేస్తే నా టైం ఇచ్చేలా ఉండాలి. ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ నేను నా స్పాన్సర్తో కలిసి చాలా ఏంటంటే చాలా ఎంత వీలైతే అంత ఉపయోగపడేలా ఉంటాను నేను ఏలో అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And like I said earlier, we can do so much with our membership, and I'm so grateful for my home group and the people in sobriety that showed me the AA service structure. To be involved as the general service representative for the group, to be involved as the district committee member for the district, to be the area delegate, to be able to serve at the general service conference, to go inside the prisons and carry the message at the corrections facilities, to go into the treatment centers and carry the message inside the treatment facilities, to work with alcoholics in the nursing homes and public information and the professionals and let them know where AA is and what we do and where you can find us. So I'm very grateful for the opportunity to be introduced to the service structure and the 12 traditions. Translate, please. సో ఏంటంటే ఈయన ఏ సర్వీస్ స్ట్రక్చర్లో కూడా పనిచేశారండి, సేవా స్ట్రక్చర్లో గ్రూప్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నారు, సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్. అలాగే చాలా వాటిలో ఈయన పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది, గ్రూప్ లెవెల్లో కానీ ఏరియా లెవెల్లో కానీ. సో ఇలాగా వై యు ఆర్ డెలిగేట్ ఆల్సో, డిడ్ యు సే యు ఆర్ ఎ డెలిగేట్? Yes. సో డెలిగేట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి. సో ఇలాగా రకరకాల సర్వీస్ పొజిషన్స్ లో చేయడం జరిగిన చాలా రకాల మీటింగుల్లో చాలా రకాల మనుషులు కలిసి ఇది ఎలా చేయాలి అని వాళ్ళకి నేర్పించడం కూడా జరిగింది. సో 12వ సోపానంలో చాలా రకాలుగా పాల్గొనడం జరిగింది. అదే చెప్తున్నా. Thank you. And the 12 traditions are such spiritual principles the same way those 12 steps are. And I'm not going to go through each one like I did the steps, but I'll talk a little bit about how those 12 traditions unite you and I, even though we never met. Unite our home groups, unite our service structures, help us think about the common welfare, the informed group conscience, elect smart, wise, informed leaders, to not get involved in outside issues, to protect our anonymity, to make sure we create a safe place for the alcoholic who hasn't met us yet and for the alcoholic who is here, to stick with our primary purpose, our one and only purpose, which is that of carrying the message to the alcoholic who still suffers. Translate, please. సో అలాగే చాలా మందికి నేర్పించడం కూడా జరుగుద్ది. ఏమనంటే, బాబు మీరు బయట విషయాల్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకండి, మీరు ఎలా ట్రెడిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అలాగా సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ లో కూడా చాలా మందికి నేర్పించే అవకాశం దొరికింది. ఎస్పెషలీ బయట అవుట్ సైడ్ ఇష్యూస్ లో మనం ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు, మనం ఎలాగ సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ లో పనిచేయాలి అన్న విషయం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And those 12 concepts too teach us how to operate within the service structure, teach us how to think outside of ourselves, teach us how to eliminate the subconscious bias, and just understanding that good ideas come from anybody. We hear all voices. If we have a vote, we want to hear, if the vote is 20-2, we still want to hear what those two people who don't favor the vote have to say. Why don't they favor the vote? What are they thinking? We want to put it all together to make the best possible opportunity to carry the message to the alcoholic. We want to trust our leaders. We want to allow them to participate. We have a service structure that serves the voice of the many, but we still want to hear the minority, as I said. And it's such a democratic thought. When you look around, at least the country I'm in, sometimes it's not always democratic in thought and action. But I come into the rooms of Alcoholics Anonymous and I feel like it's democratic in thought and action. And I don't mean that politically. I mean that in the sense that we hear each other and we're there for each other and we have a purpose for each other. No matter where we're from, no matter what color we are, no matter how tall we are, no matter how much money we are, male, female, whatever kind of person we are,
We want to help each other achieve sobriety and be free from alcoholism. Translate, please. సో ఇది ఏమంటారంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ మాట వినాలి. మీరు ఓటు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఉత్తి మెజారిటీ కాదు, మైనారిటీ ఒపీనియన్ కూడా వినాలి. మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఓటు వేయని వాళ్ళు, వాళ్ళేం ఆలోచిస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అది కూడా తెలుసుకోవాలి. మనం పూర్తిగా అందరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నాకనే ఎవరికైనా మంచి ఐడియా రావచ్చు, వీళ్ళకే రావాలని లేదు. పూర్తిగా అందరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నాకనే మనం ముందుకెళ్తాము. ఇది పూర్తిగా డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్. నేను పెరిగే దేశంలో అంత డెమోక్రసీ ఉండకపోవచ్చు, కానీ బయట ఏ రూముల్లో మట్టుకుంటాం. అది నేనేమి రాజకీయంగా చెప్పట్లేదు. మనం అందరి మాట వింటాం, మనం అందరి మంచి కోసం చూస్తాం, మనం అందరం కూడా ఏ బాగుండాలని చూస్తాం. అందరి అభిప్రాయాలు వినాలి, మైనారిటీ ఒపీనియన్ వినాలి, ఓటు వేయని వాళ్ళ మాట కూడా వినాలి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. And at the same time, I share this experience with you, and I have hope today, and I have peace of mind today, and I'm freed from the obsession of alcohol, and I have the opportunity to help others. And AA is in 180 countries, and there's over 100,000 groups. It's still not enough. There's still a lot of members of Alcoholics Anonymous who need the message. There's still a lot of people who have not gotten to AA who need the message. And that's why, again, I want to make myself accessible to Alcoholics Anonymous and that of carrying the message. It's also important for me to find a balance and, make time for my family and make time for the dogs and make time for my own self and, take walks and go to football games and baseball games and stuff like that. And part of me, like I don't ever pray for myself. If I don't have money, I pray that someone else gets money. If I'm not feeling well, I pray that someone else is healthy. It's very important in my experience to give to the greater good, but also not be a martyr. I don't forget about taking care of myself. It's just that I need to make sure I'm considering someone other than myself, so I don't get trapped in that self-centeredness kind of alcoholic thinking. Translate, please. సో ఈ రోజు ఈయన ఏ పనులతో పాటు ఇంటి పనులు, ఈరోజు ఇంటి అదే కుక్కలు ఉన్నట్టునే కుక్కలను కూడా చూసుకోవటం, వాటితో వాక్కి వెళ్ళటం, ఇంకా ప్రశాంతంగా హాయిగా ఇంతోటి మాట్లాడగలగటం, ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఒకవేళ ఈరోజు నాకు ఒంట్లో బాగాలేదంటే నాకు బాగు చేయని ఎప్పుడు ప్రార్థించిన, ఇంకొకరికి ఎవరికైతే బాగలేదో వాళ్ళకి బాగు చేయని ప్రార్థిస్తాను. అలాగే నా దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే నాకు డబ్బులు కావాలని ప్రార్థించిన, ఇంకొకరు ఎవరైనా డబ్బులు లేకుండా బాధపడుతుంటే ఈ లోకంలో వాళ్ళకి ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తాను. ఎప్పుడు కూడా నేను కలెక్టివ్ గా ఆలోచించాలి, గుంపులో ఇతరులు బాగుండాలని ఆలోచించాలి. నా గురించి నేను ప్రేయర్ చేయను. అలా అని చెప్పి నేనేదో త్యాగమూర్తిలాగా అలా ఉండక్కర్లేదు. నా సంగతులు నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను. త్యాగాలు ఏదో పెద్ద మాటలాగా త్యాగమూర్తిలా ఉండక్కర్లేదు. నా పనులు నా గురించి నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. And I learned in AA that there's no second-class citizens. We're all equal, and sometimes we connect on our defects just as much as we connect on our successes. And I remember my sponsor taught me that we have the common peril, which is the disease of alcoholism, and the common solution, which is the 12 steps of AA, and that creates the cement that binds us. And we have those relationships, when we have that unshakable foundation, we can deal and do with anything. There's so many stories I can tell that would bring, stand the hairs up on your neck that happened to me on a regular basis. When I first came to AA, it was amazing that I just thought about somebody other than myself. And that stuff grew into wonderful experiences on a regular basis. And I feel that way today, even with challenges, even when really, really large situations come up, I have the opportunity to talk with a sponsor. I have the opportunity to talk with a sponsor. I have the opportunity to be of service and get outside of myself and see what I can bring and how I can help someone else.
because I know what it was like to be lost again in that mental obsession, and I'm not there anymore. And I'm grateful that I'm just as desperate today as I was when I first came to AA 23 years ago. Translate, please. ఈయన ఈరోజు ఎప్పుడు ఏంటంటే ఏదో సెకండ్ క్లాస్ సిటిజన్ ఉంటుంది. అందరూ ఒకటే, మనం అందరికీ ఒకటే సమస్య, అందరికీ ఒకటే సొల్యూషన్. సొల్యూషన్లు వేరే వేరే ఉండవు. అలాగే ఏంటంటే ఏలో అందరం ఐ థింక్ మిగతా దాని తర్వాత చెప్పింది అని కొంచెం మర్చిపోయినట్టున్నాను. కాకపోతే ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే సెకండ్ క్లాస్ సిటిజన్లు ఉండరు, అందరూ ఒకటే కలిపిగా ఉండాలి, కలిసికట్టుగా ఉండాలని యూనిటీ గురించి మాట్లాడారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. There was a story that describes AA really well for me. It was 2014 or 2015, and I was speaking at the International Convention of Young People in AA, and I was outside in the atrium, and there was a stray dog that came up. We were in a large downtown, San Antonio, Texas, and this dog came up really hungry. You could see its ribs starving. It had mange. It was dehydrated. It looked like it was about to die. And everybody outside in the atrium was saying, "Oh, what a cute dog," and just petting it on the head and saying, "Oh, I feel so bad for it." But they weren't doing anything. And it reminds me of the AA that I come from, because the AA I come from wouldn't just pet the dog. It would do something. So I took the dog and I brought it upstairs and I gave it cold cups of water. And I called a friend because of AA. I know people all over the world. And I went to a clinic that was local. And we brought the dog to the clinic. And the vet was a 6-month-old dog that was about to die. And we brought the dog back to life. And I named the dog Hope. And I brought the dog on the other side of the country back to my house. And the dog still lives with me today. And her name is Hope. And that represents for me AA, because that's what AA does. We take the time and we focus on who's coming to the meeting and how we can help them. We don't just pat them on the head and say, "Oh, you look so cute." We actually do the work. AA is a bunch of alcoholics in action. And I'm very grateful that that's the AA I know. Translate, please. నేను ఒక ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ బయట ఒక కుక్క వచ్చింది. ఆ కుక్క అంతా సన్నంగా ఏమీ బాగాలేదు కుక్క పరిస్థితి. అందరూ ఎంత మంచి కుక్క, ఎంత క్యూట్ గా ఉందో అని ఎలా అంటున్నారు. కానీ ఎవడు ఏం చేయట్లేదు కుక్క సంగతి. నేను వచ్చిన అలాంటిది కాదు, న్యూకమర్ వస్తూ ఉండు ఇలా ఇలా ప్యాక్ చేయటం కాదు. వాడికి సమస్య ఉంది, ఆ సమస్యను మనం ఏం చేయాలో చూడాలి. నేను ఆ కుక్కని పైకి తీసుకెళ్లి జ్యూస్ అది తాగిపించాను. అలాగే నేను వచ్చిన ఏలో ఏంటంటే నువ్వు రాగానే ఇలా భుజం మీద చేసి వెరీ గుడ్ అంటాం కాదు, సరైన సమయానికి సరైన చోటు కూర్చో అంటుంది. ఆడికి సమస్య ఉంది కాబట్టి ఆ సమస్యకి సంబంధించి మనకి ఎలాగ పరిష్కరించుకోవాలో అది చెప్తామని చెప్తున్నాను. Please go ahead. Thank you. I've had the opportunity in AA to be all over the world, to serve as a delegate, to work at the General Service Office, to visit many different groups, to do group inventories, to hear fifth steps, to do a fifth step, to write in AA literature, to be published in the Grapevine, Lavinia. I had so many experiences at Alcoholics Anonymous, and I'm so grateful for the opportunity to be able to participate. But it's really, at the end of the day, the thing that matters most is what we're doing right here, right now, is just sharing experience, strength, and hope with each other. Just knowing that we are not alone, and we have the opportunity each and every day, each and every moment to grow and to have the message of hope instead of the obsession of alcohol. And I'm grateful to be able to do that on a regular basis. Translate, please. సో ఏంటంటే ఈయన ఎన్నో చోట్ల పనిచేశారు. డెలిగేట్ పనిచేశారు, గ్రూప్ ఇన్వెంటరీ తీసుకున్నారు, 5 సోపానాలు ఉన్నారు, రకరకాల ఆఫీసుల్లో పనిచేశారు. మొత్తం ఎన్నో గ్రూపులకి ఈయన వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. రకరకాల పనులు, చాలా పనులు చేశాను నేను.
కాకపోతే ఎన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది ఒకళ్ళకొకళ్ళు అనుభవం పంచుకోండి. అది ఎన్నిటికంటే సంతృప్తికరమైంది, ముఖ్యమైనది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. And I think I'll just end with saying, first of all, thank you so much for interpreting so that we can connect this group and myself. And thank you, everybody, for being here, giving me the opportunity to bring purpose again to my illness. But I'll just end with saying, I really respect and appreciate each AA member. The big book is not a novel, and nobody knows more with respects to being more special than anyone else. I appreciate that AA keeps us equal. It's a level playing field. We all learn from each other. We all drank. We all couldn't stop drinking. We all work the same program. We all have the same opportunities. Of course, there's leaders in AA, and of course, it's okay to look up to people. But what I really appreciate about AA is, again, that we are equal, which makes it that much easier to talk to each other and to learn from each other. So again, I appreciate you allowing me to come here and share my experience today. ఏమంటున్నారంటే మా ఏరియాలో ఎన్నిటికంటే ముఖ్యమైన అందరూ సమానం. బిగ్ బుక్ ఏమి నవల్ కాదు, అది మనం బట్టి పడ్డానికి. అందరం సమానమే, అందరం ఒకే దారిలో వెళ్తున్నాము. అలా అని చెప్పి లీడర్లు ఉండరని కాదు, లీడర్లు ఉంటారు. లీడర్లు మనం పైకి గుర్రెత్తి చూడొచ్చు, పర్లేదు, తప్పేం లేదు, దాంట్లో ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఏ రోజులో అయినా సరే అందరూ ఒకటే అని చెప్తూ, ఈ ట్రాన్స్లేషన్ కి నేనేం గొప్పగా చేయలేదు, థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. సగం సగం మింగేశాను ఇక్కడ. సో ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఈ మీటింగ్ లో అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాజ్ ద రికార్డ్.